আচ্ছা, আজ আমরা পার্ট 4টা ডিসকাস করব এনআরজিএস এর বাঁকুড়া। The depth of excavation for foundation is usually checked with bonding rod. The hydraulic grade line is always above the center line of the pipe, never above the energy grade line. The layout of distribution system which water follows toward the outer periphery is radial system. In a beam section, the maximum reinforcement shall not exit 0.04 BD. যদি পার্সেন্টেজে থাকে তাহলে আমার 4% হবে। The waste water for the bathroom, kitchen, etc. is called sewage. Generally in bridge, the rivet used are to the diameter ranging in between 20 to 25 mm. Manhole cover are usually made cast iron. For the load bearing brickwork, the X type of bonding provided X is English bond. ইংলিশ বন্ড মানে হচ্ছে যেখানে আমরা একটা লেয়ারে যদি আমরা হেডার বসাই পরের লেয়ারটা স্ট্রেচার বসাবো, মানে ইকুয়ালি যে হেডার যে লেয়ারটাতে বসাবো সেটা হেডারই বসিয়ে যাবো আর যেটাতে স্ট্রেচার বসাবো সেটাতে স্ট্রেচারই বসিয়ে যাবো। দ্য রেশিও অফ দ্য ট্রানজেন্সিয়াল স্ট্রেস অ্যান্ড দ্য শিয়ার স্ট্রেস ইজ কল্ড। আচ্ছা, এই অপশানটা কোথাও আমরা পাওয়া যায়নি, তো দেখো পাশে লেখা আছে যে কোন অপশানটা কি হবে, কি বাই কি তোমরা একটু দেখে নেবে। The correction for a slope where H and L indicate their usual means, the correction slope L square by H square by 12. Which one of the following statement is correct? আচ্ছা, এটা একটু পড়তে হবে, এটা হয়নি সলভ করা। For a trachymeter, the additive, the multiplying constant are respected 0 and 100. The pathogenic can be killed by the chlorine. Workability of the concrete influenced the most by water cement ratio. According to the Atterberg, the soil is said to be the medium plastic if the plasticity index is 7 less than equals to Pi less than equals to 70. For a constant water cement ratio, decreases in aggregate cement ratio is caused increase in the water's workability. The ultimate tensile strength of the structure mile in steel is 420 Newton per mm square. The theoretical time for which water is detained in setting basin. আচ্ছা, এই কোশ্চেনটারও সলভ হয়নি। The major ingredients of the Portland cement are lime and silica. Limestone is not metamorphic rock. The least bearing capacity of the soil is that of moist clay. The maximum deflection of beam length L simply supported at the end with a central load W will be WL square divided by 48 ER. For a bridge pier in very deep water, the foundation to be used should be caisson foundation. In the plate girder, the vertical stiffness are provided when the ratio of cleat depth to the thickness of wave exit 85. The imaginary beam which the load diagram is M divided by EI, the diagram will be known as conjugated beam. The commonly used method for quick determinant of the water content at the field embankment is calcium carbide method.